السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلچر شاک کے ساتھ راشد حسن حاضر ہے۔ بہت سے بیچ میں پروگرام ہم نے کچھ پالیٹکس پر کیے، کچھ مذہب پر، کچھ ان چیزوں پر، امیگرینٹس کے مسائل پھر وقفے وقفے سے ہمیں یاد آتے ہیں اور سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا، بنیادی طور پر ان کا تعلق افغانستان سے ہے، جناب عبدالغفور معروف احمد زئی۔ یہ تقریباً 1982 میں کینیڈا آئے اور ان کا پروفیشن، یہ رائٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، رپورٹر ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور کمنٹیٹر بھی۔ سو پولیٹکس کے ساتھ اور جرنلزم کے ساتھ ان کا تعلق، اس حوالے سے ان سے ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال پر، جو پیس پروسیس ہے، پاکستان، امریکہ، جو بھی اس کے اندر شامل ہیں ممالک، ان کے ساتھ یہ ان ٹچ رہتے ہیں۔ اور لیکن زیادہ وقت جو ان کا گزرا وہ سوشل ورک میں گزرا۔ یہ فاؤنڈر ہیں اور پریزیڈنٹ اسلامک پیس کونسل آف کینیڈا کے، تو اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ مسٹر معروف، ویلکم ٹو پروگرام کلچر شاک۔ Thank you so much. I thank you. You give me the opportunity to talk to our Canadian people. اب پتہ نہیں کس زبان میں آپ سے بات کی جائے۔ آپ نے بتایا کہ آپ 5 زبانیں جانتے ہیں، سو آپ کی نیٹو لینگویج میں اگر میں حال پوچھوں تو سنگا چلے نور خیر دے؟ خیر خیریت دے، Right. الحمدللہ۔ سو پرشین بھی آتی ہے؟ پرشین بھی آتے ہیں۔ تو حال شما چطور است؟ حال من الحمدللہ خوب ہے، حال شما خوب ہے؟ چلیں، میری پشتو اور فارسی تو ختم ہو گئی، اب یہ ہے کہ میرا ختم نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے آپ وہاں پیدا ہوئے، تو ہم اصل میں وہاں پاکستان میں رہے وابڈا میں، تو اس میں ہمارے جو سٹارٹ میں نے کیا تربیلا سے، تو وہاں زیادہ تر جو تھے نا پٹھان تھے اس میں۔ تو اس کے بعد جاب میں زیادہ تر رہا ان سے رابطہ، باسز آف ایکسینیسی وغیرہ بھی پٹھان تھے، اور تو ہم نے سمجھ لی، تھوڑی سی سیکھی بھی جی۔ سو لیکن یہ ہے کہ سمجھ آتی ہے۔ اٹس ویری رچ اینڈ ویری نائس لینگویج، لوگ بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں اور دوستوں کے دوست ہوتے ہیں، لیکن ان کی دشمنی بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو جو روایات ہیں نا پٹھانوں کی، میں دوستی کی اور ان کی اور دشمنی کی، وہ بڑی سخت ہے۔ تو ایک لطیفہ عمر شریف سناتے ہیں کہ ایک آدمی گیا کہ PK میں اپنے دوست کے ساتھ چلا جا رہا تھا گاؤں میں، تو وہ اس کے دوست نے کہا بیٹھ جاؤ نیچے بیٹھ جاؤ۔ وہ کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے وہ تو میرا دشمن آ رہا ہے۔ کہتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے تو میرا دشمن تو نہیں ہے نا؟ کہتا ہے نہیں، پچھلے مہینے میں نے بھی اس کا مہمان مارا ہے۔ تو یہ لطیفے جو ہیں بہت زیادہ مشہور ہیں، بہرحال مہمان نوازی کے حوالے سے بھی۔ افغانستان سے آپ کا تعلق بڑی رچ ٹریڈیشن ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ So you stayed up till 1982 in Afghanistan. You left Afghanistan in 1982. 1982. So just after the war started and all that, after Zahir Shah. After, yes, war start after Zahir Shah, but it was very little when the communist regime took over, backed by the former Soviet Union. As you know, Afghan people are 99.9% are Muslim, and they are traditional Muslim, and they do not accept communism. And the foreign invasion also. And the foreign invasion is in the nature of the Afghans. They reject invasion, as you know, from Alexander the Great up to late the former Soviet Union, and even the NATO military invasion. And they are still fighting. Yeah, it's a long time. I think 40 years have gone since then. Yes, it is, has been almost 40 years. Yeah. Afghanistan is burning in the flame of wars, Yeah. unwanted wars. Yeah. First they fought against Russia, and now they are fighting against NATO. So what do you think? You were involved in the peace process also. Yes, So how will you explain? I mean, what's going on over there? Like Taliban Taliban are controlling 90% of the area, as I read and as I know.
It is different statistic about the Taliban. Some statistics shows on their statements that Taliban control 60% of the land. Some says 70%. Right. But let us say 50-50. 50-50. Still, the war is going on. Taliban is getting stronger day by day, and the government of Afghanistan is getting weaker because they cannot control the territories and the areas they are under control of Taliban. And we Afghans do not like war. As you know, Afghan people are very peaceful, but they are also very tough. I will quote from Nehru. Nehru says, Afghans are like bees. And mostly he emphasized on Pashtuns, but Afghanistan is one nation. There is different tribes, but we are all called Afghans. So he said, Afghans are like bees. They are very sweet, but when you touch their nest, means home, then they are very, very bitter, and they will attack. All right. So, what about the peace process? What's going on? I mean, still, NATO or in America, they want to use force, or they are interested in peace negotiations with Taliban? As you know, the nature of the Afghan people, they die for freedom. We never had any problem with NATO, especially with United States. As you know, United States was the largest supporter of the Afghan former Mujahideen, those who fought bravely against the Soviet Union and the Soviet Union Empire or Red Army, which was a magic army or magical army. NATO established because to resist against Red Army, but the Afghan former Mujahideen destroy even the Soviet Union Empire because of the war, and it was not long war, about 10 to 12 years total war, and direct war was around 8 to 10 years with the former Soviet Union, and they could not resist against the Afghans, and they lost their economy. When there is no economy, strong economy, as you know, the war machine is economy, and the Russia Empire collapsed, and even we Afghans, with the support of the free world, especially the West and Islamic nations, we destroy them, and we give the message of freedom to all those countries who were under rule of the former Soviet Union. As you know, now they are all free, 16 states. And even the Berlin Wall was destroyed, and East and West Germany get united after the collapse of Soviet Union. So Afghans never like invaders, but they love guests. They love friendships. And I believe the United States should correct their foreign policy about Afghanistan. As you know, there is almost 18 years, 49 countries involved with the fighting with the modern weapons, and they could not control Afghanistan, and they could not succeed to bring peace. What I think, and what the observers, political analysts think, that the Afghan war will be ended only with political solution, with peace talk, which luckily United States lately accept that, and they are starting negotiation, which I call for this after a week when Afghanistan was invaded by
the NATO, and I spoke with one of international radio, and I said, as I know my nation, Afghanistan, my birth country and land, they will never give in, they will fight, and we will give the blood, but the West and NATO will give their money, political stage will be destroyed or become weakened in the world, and also they will lost life too, which is the time prove that. But hopefully we will be able to continue negotiation, and I am very proud of what I did. I was the only Afghan, or should I say the only human being, which I raised my voice with the Afghans in Toronto and around Ontario in Canada for the first time. And we asked the world to stop war and start peace negotiation. And my friends, Afghan friends, Canadian Afghans, they live in Toronto. We had a demonstration in downtown and we raised the peace voice. It was first time that we asked Afghan side, Taliban, and the United States and NATO, stop killing Afghans and let us start peace talk, and we could find a solution, because we are not against anybody. And United States was, as I said, our good friend. And we, and even Taliban, once, as I spoke with Taliban, many times they called me, and I'm involved because for the peace process, I have to talk to NATO countries, I have to talk to Taliban, I have to talk to the government, Hizb Islami Hikmatyar, which is successfully signed a peace accord with the Kabul administration. This is all successes start 12 years ago when we raised the peace voice for the first time, and slowly spread all over the world. And after that, a lot of other Afghan intellectuals, they also here and there raise their voices. But I thanks those Afghans, they support our voice here in Toronto for the first time. And Canada is a peaceful country, and the peace voice for the first time with the Afghan Canadian raised in Canada in Toronto. And we are proud of that. Right. So now I would like to ask, what is the stance of Northern Alliance? They are also, I mean, Taliban and the Northern Alliance, they're on the same page? No. They're not. Northern Alliance trained and support in the first place by the former Soviet Union and Russia. And after that, because of their ethnicity and their language, they have very strong tie to the Iran Ayatollah's regime, which is a terrorist regime. I call the Iran regime a terrorist state or a terrorist sponsored state. So they have very deep connection with them because the Iranian government or some nationalist Iranian want to make a greater Persia. They're dreaming for greater Persia. What does it mean? They want to divide Afghanistan, and our brothers, those are related ethnicity or ethnical with them, and language and some culture. They want to divide Afghanistan north and get part of Afghanistan to Iran, some Tajikistan place, some Armenia. Those people are speak Persian. They want to make all of those. This is their dream, but I don't think this dream will come true. And Northern Alliance is just a group. Fortunately, the Afghan other people, different from Pashtuns, like Tajiks, Uzbeks, Hazara, Nuristani, Pashi, they want to be
united Afghanistan, and they'll call themselves Afghans. They support Taliban, it means. Except Northern Alliance, all others support Taliban? I cannot say all of them support Taliban, but because of the government weakness, corruption, mafia involvement, drug mafia involvement, warlordism, and a lot of cruelties because of the Northern Alliance, because they are not capable of running the government. They just want their ethnicity and their language, and they are against all other people. They make people to go join Taliban. They are the best source that make Taliban. People say Pakistan, foreign countries involved. There is no doubt that Pakistan involved in the past 40 years in the Afghan internal and external affairs, but mostly those people joined Taliban. They are not from the Taliban movement. They are ordinary people. Let us say, for example, somebody killed somebody's father without any crime, without anything wrongdoing, and they, as you know, Afghans, they don't leave their death unless they take revenge. So they were an oppressor, and most people, they did not have any other place to go. But just because of their personal problems and revenge or something like that, they joined one group or the other. Because they're part of the war now. Because of the cruelties of oppressing them by those people, which is called Northern Alliance. They changed their name different times, but they are still Northern Alliance. It's a small group, but they have good connection with ISI, Pakistan, they have connection with Iran, they have connection with Russia, they have connection with China, they have connection with NATO countries, and they are playing game. But at the end of the day, they will not be with the NATO. Right. If the day come, they will stay with Iran and Russia. So that is why the Taliban is not only a group, the nationwide supporting the Taliban because of the wrongdoing and cruelties of the Northern Alliance. Right. Okay, Mr. Maroof, it's very interesting to know the current situation and the ground realities, because you're from Afghanistan and you, since you are dealing with the journalism and reporting and all that, you're a political analyst, you're telling us the ground realities of Afghanistan. We'll continue this discussion after a short break. Welcome back. So today we are talking about the current situation, political situation in Afghanistan, and we have with us Mr. Maroof, who is a journalist, reporter, writer, and political analyst. So, do you think that in coming few months, the peace talks will continue, and I mean, they will continue? America will shortly. Because now Pakistan is also saying that no, we are not going to take part in this war anymore, as our PM Imran Khan is saying. And now the political situation is still, as you said, it's not stable, and 60% of or 50 or 60% is still under the control of Taliban. So what options are left now? They have to start the peace talks, America and NATO. The United States hired the State Department, a special envoy, who's Afghan-born American, Zalmay Khalilzad, who knows languages, and he also knows the culture of Afghans. Even though he's for so long out of the country, he might not be 100% good to talk to Taliban, but he's the best person so far from the United States government to talk to Taliban. Because if an American go to talk to Taliban and he doesn't speak Pashto or Dari or the culture very well, I think Khalilzad is a good envoy. And I'm sure that the peace talk will going on and on and on until they reach the point to stop the war.
I suggest to both sides to keep talking, and they should find a solution that was acceptable by the majority of Afghan people, by the NATO, by the regional power, Pakistan, Iran, China, India, and Russia. The peace process has three sides. One side is national side, which is the Afghan side. Second side is the regional countries. Third side is international or NATO community. If they all want to talk and bring peace and get together and bring a government in Afghanistan which will be beneficial, acceptable, fair for all those sides, then I cannot see anything there that any country or anybody will be against the peace. If one of those left out, there still peace talk will be going on, but it will be not complete. Well, the main problem is that the concept and the idea of broad-based government in Afghanistan never worked out. I mean, in the past, one of the groups wanted to take charge. Yes. And once Taliban, Mullah Omar, they were controlling and they were ruling the country. Yeah. So, and then again, we see that was not the actual peace. Even the groups were fighting within the country. So, as you said, the warlords are there, and the small groups, and do you think it's? And there was always a voice of calling Zahir Shah back, and people like a liberal broad-based government. And that was the main conflict between Mr. General Ziaul Haq and America at that time, because America wanted a broad-based government, but General Zia was in favor of the Mujahideen and all that. So, which ultimately, that was the main difference at that time. So, now the problem is that, do you think that this formula of a broad-based government in Afghanistan will come true? I will tell you about the broad-based government which we had experienced before. That kind does not work in Afghanistan. If I said all these three sides agree, in my opinion, as a political analyst, is involved in the Afghan politics, in the world politics, as a commentator, analyst, as a journalist, is aware of the national, regional, and international situation in Afghanistan and around the world. I believe if there is an impartial, intellectual government which could not take side to any political party. But that will not be acceptable to Taliban. The main problem is, the main group is Taliban. I will come to that too. This is one option, that if impartial, intellectual government accepted by all involved parties, external and internal, that will be the good solution, at least for 2 years, to bring peace in Afghanistan, and foreign troops leave Afghanistan gradually. Then they will work with the foreign countries they support Afghanistan, with the nation, to
call for real election. What does it mean by real election? That nobody will involve, just leave the Afghans to choose their government. This is one option. The second option, in my opinion, if United States bring Taliban to the peace talk and they agree, it will be more beneficial for Afghanistan because of the 40 years war and the culture change, the situation change, people got nastier, some warlords, they are addicted with war, killing, torture, making money. Making money and being spy, especially I call it Iran, Russia, spy nest in Afghanistan. They don't want Afghanistan to be stable. Russia want the revenge from the Mujahideen time that Russia lost its empire. And also, I believe Russia will never forget and forgive the United States and NATO that they support the Mujahideen financially and militarily. We offer the blood, we sacrifice our blood, but they sacrifice their money and their economy and their moral, political support for Mujahideen. So Russia want the United States to be in Afghanistan as long as possible. Why? Because the Russia wants the American people to raise up against their own government. Secondly, the Russia, Iran, and the American opposition or opponents or rivals, I do not call them enemy. They want the United States economy collapse, and they want the same situation like Russia was faced. It is better for the United States to dismantle their enemy, if they call it, but I call it opponent and rivals, to dismantle their plan, and they should bring peace in Afghanistan as soon as possible. So this is what I said, one option. I come back to the government type. The second option is if the United States agree with Taliban to withdraw from Afghanistan, that is their first condition of the Taliban. I think, in my opinion, Afghanistan does not need a democratic government for a while. As I explained, people are getting nastier. Those people, they are militant, they are warlords, they are drug dealers, they are making money, they don't care about other people, they want to destroy the country, they don't have any feeling for humanity, for other people, for nobody. So there we need a kind of government that they can rule, be strong, but they have to be fair with the people. And Taliban will be the best choice to rule the Afghan government. 1 minute. And the United States and the world should talk to them, and they should bring the Taliban to their side to work together. This will be, I believe, more effective because they are tough and they will clean up this all mess which is in Afghanistan. The third solution is the military government, in my opinion. Military government with the civil law. What does it mean? There will be a military rule, but this military rule should be controlled by a government which is a civil government. This three option is my suggestion to the But solution. again, I would say that still the situation is complicated. The United States will not accept Taliban, and the other like supporters of this, other partners of this war are Iran and Russia and China and India. They all have their own vested interests. Yes. So it's the solution doesn't look like very easy. It's pretty difficult.
As I said before, but as you're right, one day or the other, you know, the world should realize that this war has to be ended. It should be stopped. Yes. And the world cannot afford a continuous war in a certain area. That will be very dangerous. But as you said, that there are some groups which are acceptable to United States and some groups are acceptable to Russia, and Russia will also not allow NATO and United States to leave Afghanistan with dignity and honor. They want to still continue creating problems for them because they suffered a lot when they were supporting Taliban. So I don't think they will support a Taliban government, Russia, at the moment. As you know, Taliban has a good connection with Russia, with Iran, with China, with Pakistan. Yeah, just because now they are fighting with America. So now the war is not good for nobody. The war is destruction. If my home has a fire, it's not stop. My neighbor will get fire too. Yeah. This is very natural. Right. I believe if peace comes to Afghanistan, it will be beneficial for Russia, for China, for Iran, and for Pakistan. Briefly, I will tell you why. If fundamentalism grew up, as you know, Central Asian countries are all Muslim. If Afghan people affected by fundamentalism, there is no way that Central Asia will be left alone. So there will be a lot of headache for the Russian. Iran, the same thing. If the war is going on and on and on, it will affect Iran too. Iran is multicultural, multi-ethnic. There is Shia, there is Sunni, and as you know, Iran wants the Sunni-Shia war, and it will be very, very bad for the national interest and national security of Iran. China has millions of Muslims. If this war going on and on and on, they will think, hey, Afghan people can fight for their freedom, why we cannot? So it will be a headache for China too, that the Muslim will start, hey China, we don't want anymore to be with you. We are Muslim, we want to be independent. The same thing in Pakistan. As you know, Pakistan is Baloch, Pashtuns, Punjabi, and Sindhi. And as you know, the Pakistan is not the same Pakistan which was in the time of President Zia. There is a lot of thing going on which is not security-wise beneficial for Pakistan. And Pakistan need peace too. Yeah, that's so good. That is why the war is not good for the region, the war is not good for the United States. If they win the war, in the 18 years they would win the war. But right. Is it better for the United States and NATO also to be in peace but friend with Afghanistan and the future government of Afghanistan? Well, Mr. Maroof, let's hope that things will move towards a normal situation and the peace will be restored in that area. Obviously, as you said, the war is not good for all the neighboring countries too. We suffered a lot in Pakistan. We suffered a lot, you know. Yes. And still, we have, I think, 40 million or 4 million. How many? 4 million people in Afghanistan. Afghani people in Pakistan. 4 to 5 million. 4 yes. to 5 million people, and they are constantly living over there. And we have lots of administrative problems and. Previously we had like bomb blasts and everything, which is now being controlled by our army and ISI. But still, when there is, as you said, when there is fire in the neighbor, your house is under constant threat. Yes. So, well, let's hope the world will realize that it's not just the West or the North America or the rest of the world which needs peace. It's all over the world. This formula should be implemented, and people should be given a peaceful
life and should be, every children should go to school and should live fearlessly. It's really unfortunate that in Syria and all over, like millions of people have been killed in the past few years. So let's take a break and then we'll continue about your social work in the next segment. Sure. Welcome back. So today we are discussing the current political and the difficult and situation in Afghanistan with Mr. Maroof, who is from Afghanistan, and he is a journalist. So what do you think, what is the role of Canadian government, and what do you expect the Canadian government to do for restoring peace in that region? Thank you. Are you in touch with the government? Yes, I am. Thank you for a very good question you raise up, Mr. Rashid Hassan. Thank you again for inviting me here and raise a very good question. And I like all your question, but this is my favorite question you ask me for the cultural shock of your show. Yes, I have been in touch with Prime Minister, former Prime Minister, Honorable Stephen Harper, and he was a very serious about Afghanistan, and he wanted to end the military rule in Afghanistan, and he did. And I was also in touch with his Minister of Immigration, Federal Minister of Immigration, Mr. Chris Alexander, who was the first ambassador of Canada to Afghanistan, and he used to work in the United Nations. And I'm still in touch with the Parliament, with parliamentarian, with the Prime Minister, and I ask from this studio, from Cultural Shock, in your voice, Rashid Hassan Saab, that I ask the Prime Minister and the Government of Canada to be involved also in the peace process in Afghanistan, because Canada is a peaceful country and always contribute for peace, as they contribute their military with the NATO and they end it, and the Taliban also salute Canada when they ended their military presence in Afghanistan. So now I ask the Parliament of Canada, Prime Minister of Canada, Foreign Minister of Canada, the Minister of International Trade, and the people of Canada to support us as a Canadian, Afghan community in our voice, Islamic Peace Council of Canada, to make a contribution to the peace process in Afghanistan. When we reach the peace process, it will be a great honor for me, for my country Canada, for my government, and for the Liberal Party, Conservative Party, and NDP Party to take part. And I am calling to the Prime Minister and Foreign Minister of Canada, please call for international peace conference in Canada to take a part in peace process in Afghanistan. And I would like that Canada will host most of the time the peace talk in Canada, either in Ottawa or in Toronto. And it will be a very, very great step to take, and Canada will be admired by the Islamic world, and also it will be a great opportunity for Canada to build up more and more international prestige around the world. Yes, that's very good. Canada should play, it's a peace-loving, peaceful country, and they give shelter and refugee status to the Muslims all over the world coming from Syria, and especially Justin Trudeau welcomed them and supported them in the past. And so we hope that Canada will play its vital role in this regard. So let's now talk about a little bit जो आपने काम किया यहाँ immigrants के लिए, बड़ा आपने उसमें भी बहुत एक्टिवली आपने काम किया 30 years में. तो थोड़ा सा ये ब्रीफली हमें बताइएगा कि क्या उसमें आपने अब तक क्या किया है और क्या आप महसूस करते हैं कि इमिग्रेंट्स को इस वक्त जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं? Canada is
an immigrant-built country. As you know, 151 or 152 years ago, Canada built up by immigrant, Anglo-Saxons. And from that Yeah, it is time, known as a land of immigrants. People from all over the world are. from that time up to now, Canada is an international community here. You name it from the world, it's in Canada. जो कनाडा है, कनाडा मेरा ख्याल में इमिग्रेंट का माँ है. सब इसका बच्चे यहाँ हैं, सब दुनिया से, अफ्रीका से, इंडिया से, चाइना से, एशिया से, अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, क्योंकि कनाडा बहुत अच्छा कंट्री है इमिग्रेंट के लिए. और मैंने बहुत ट्रैवल किया important countries in the world. I travel a lot. They have their own beauty. मगर कनाडा जो है सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और इमिग्रेंट के लिए बहुत आराम, बहुत आसूदा एंड बहुत अपॉर्चुनिटीज़ का कंट्री है. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इमिग्रेंट का जो प्रॉब्लम है वो सब ख़त्म हो गया. Comparing to other countries, Canada is the best for immigrant. But we still have a lot of rooms and a lot of steps to take. मैंने एग्जांपल दे दूंगा आपको. इमिग्रेंट में डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, प्रोफेसर है, पॉलिटिशियन है, सोशल वर्कर है, इकोनॉमिस्ट है. वो क्या करेगा जब ने कनाडा आएगा? या टैक्सी में जाएगा, या कंस्ट्रक्शन में जाएगा, ट्रकिंग में, या ट्रकिंग में जाएगा. ट्रकिंग में जाएगा. इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम ख़राब काम है. नहीं, वो भी अच्छा काम है, वो भी ज़रूरत है कम्युनिटी के लिए, काम के लिए, कंट्री के लिए. मगर उसका जो है उसका अलग लोग उसका है. ट्रकर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है. इसका जो जॉब है सोशल लाइफ में जॉब डिस्ट्रीब्यूट होगा. किसी का जॉब आपके तरह राशिद साहब जर्नलिस्ट टीवी का काम है, कोई का काम गार्बेज का क्लीनिंग है, कोई का काम कंस्ट्रक्शन है. मगर मेरा मतलब ये है कि वो लोग जो आया यहाँ पीएचडी के साथ और मेडिकल डॉक्टर, नर्सेस, प्रोफेसर्स, इकोनॉमिस्ट, उसके लिए हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त ये है और पार्लियामेंट से दरख्वास्त ये है, इमिग्रेशन के मिनिस्टर से दरख्वास्त है कि उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए कोर्सेस बनाएगा. वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होगा कंट्री के लिए, कंट्री इकोनॉमी के लिए, कंट्री हेल्थ के लिए. एग्जांपल दे दूंगा. अगर एक डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर आया यहाँ और वेलफेयर में रहता है या टैक्सी काम करेगा, उसका क्या फ़ायदा, प्रोडक्टिविटी है कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए? कुछ नहीं है. अगर वो डॉक्टर बनाया शॉर्ट टर्म के लिए 9 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, गवर्नमेंट उसको ट्रेनिंग दे देगा, उसका डिग्री अपडेट करेगा, वो प्रोडक्टिव होगा. वो गवर्नमेंट से नहीं ले लेगा पैसा या डॉलर्स, वो गवर्नमेंट का दे देगा. क्यों? साल के आखिर में इनकम टैक्स जो फिल करेगा उसका टैक्स गवर्नमेंट में जाएगा. वो दूसरा इमिग्रेंट को हेल्प करेगा, गवर्नमेंट को हेल्प करेगा. इसलिए मेरा दरख्वास्त ये है कि प्रोफेशनल लोग के लिए स्पेशल ट्रेनिंग बनाया कि उसको डिग्री या उसको एबिलिटी या उसको काम या उसको जो मसलक है या प्रोफेशन है अपडेट होगा कि वो प्रोडक्टिव हो जाएगा, उसका इकोनॉमी भी अच्छा होगा, वो उस गवर्नमेंट से कोई मदद भी नहीं ले लेगा फाइनेंशियली, और गवर्नमेंट के शोल्डर में वो पेट भी नहीं होगा ना.
پرابلم اس وقت یہ ہے جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا گورنمنٹ نے کسی حد تک کی بھی ہیں, بریجنگ پروگرامز انہوں نے لانچ کیے ہیں. اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ سارا لوڈ امیگرینٹس کا اس وقت اونٹیریو پر ہے, اس پروونس کے اوپر, اور دوسرے صوبے جو ہیں وہ ایبزارو نہیں کر رہے. ان کی اکانومی سلو ہے. البرٹا آپ کو پتہ ہے اس کی اکانومی آئل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور وہ کافی عرصے سے وہ ڈاؤن ہے. اب وہاں بھی لوگ نہیں جاتے, سردی بھی بہت زیادہ ہے. اب اس کے آپ دیکھیں جس وقت آپ باہر نکلیں نا, بمپر ٹو بمپر یہ 401 جو ہے, میں ملٹن سے آتا ہوں, کسی وقت ویکینڈ پہ دن کو رات کو وہ ہر وقت بزی ہوتی ہے. تو ابھی پرابلم کیا ہو گئی ہے کہ یہاں پر آ کے جو ڈاکٹرز ہیں نا جنہوں نے ایگزام بھی کلیئر کر لیے, اب ان کو ریزیڈنسی نہیں مل رہی. اب ریزیڈنسی نہیں ملے گی تو ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر کا جاب کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہوں گے. اٹس کائنڈ آف, ہم اپنے ملک میں سے ہاؤس جاب کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ لوگوں کے جو پروفیشنلز کے آنے کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور اس ایک پروونس میں ان کو ایبزارو کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. آگے ڈیتھ بھی بہت زیادہ ہیں, آپ کو پتہ ہے اونٹیریو کے اوپر لون بھی ہے بہت زیادہ, ان کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ سٹریس ہے. میں نے فارمر گورنمنٹ کے ساتھ, لبرل گورنمنٹ کے ساتھ, کیتھلین وین کے ساتھ بات کیا. یہ پرابلم جو آپ ٹریفک کا پرابلم کی بات کرے گا, میں نے اس کو بتایا کہ جو یہ 401 بنایا 100 years ago, وہاں ٹورنٹو میں 100,000, 200,000, million, 2 million پیپل تھا. یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایکسپینشن ہوگا مگر کافی نہیں ہے. ابھی انٹاریو کا آلموسٹ 9 million پیپل یہاں رہتے ہیں. اس کے لیے دوسرا ہائی وے چاہیے, اور یہ میرا گول ہے انٹاریو اسپیشلی جی ٹی اے لوگ کے لیے کہ میں اس لیے فائٹ کروں گا, میں اس کے لیے کام کروں گا, میں اس کے لیے چندہ کلیکٹ کروں گا. جو دن آئے گا جو گورنمنٹ میرے ساتھ اگری ہوگا, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو میں بات کیا منسٹر آف انفراسٹرکچر میں, وہ مجھے وعدہ دیا کہ میں یہ سپورٹ کروں گا. مگر وہ کہتا ہے کہ پروونشل اور سٹی کو کے ساتھ بات کرو, جو یہ ایگری ہوگا ہم حاضر ہے اس کے مدد کرے گا. پھر گورنمنٹ چینج ہوگا یہاں, اور ابھی تک موقع نہیں ملا کہ نیا پریمیئر کے ساتھ میں یہ بات کروں گا. یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک کہتا ہے کہ ریفیوجی اور امیگرنٹ کا فوکس جو ہے انٹاریو میں ہے. یہ بھی کچھ بات نہیں ہے میرے نظر میں, میرا خیال میں. انٹاریو کی 50 ملین لوگ کے لیے جگہ ہے اگر اس کے لیے صحیح ماسٹر پلان بنایا جائے گا. مگر ابھی جو وہ ماسٹر پلان اگر کوئی آئے گا گورنمنٹ سے یا پارلیمنٹ سے یا انٹاریو گورنمنٹ سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے, یہ تو آئندہ بات ہے. ابھی گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ جو لوگ آئے گا سب یا زیادہ انٹاریو میں مت بلایا. They can send some to British Columbia, some to Saskatchewan, Maritime provinces, other provinces, where they can build new streets, new communities, new businesses, and grow up Canadian economy. اگر سب یہاں آئے گا تو جاب بھی نہیں ملے گا, کراؤڈ بھی ہوگا, اکانومی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا, انٹاریو اکانومی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا, گورنمنٹ آف انٹاریو کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا. میرا یہ درخواست ہے کہ امیگرنٹ آیا یہاں, میں نہیں کہتا ہوں کہ انٹاریو میں امیگرنٹ کا جگہ نہیں ہے. امیگرنٹ کا جگہ ہے, وہ اس کا چوائس ہے, اس کا فریڈم ہے. مگر اگر نیا لوگ آئے گا اس کے لیے انٹاریو اور سسکاچوان اور برٹش کولمبیا کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو آئے گا وہاں رہتے ہیں, وہاں لائف بلڈ کرے گا, وہاں کام کرے گا. اگر سب لوگ یہاں آئے گا تو
تو پھر ادر پروونسز کو کچھ نہیں ہوگا, اس کا بلڈ اپ نہیں ہوگا, اس کا لینڈ بھی فارم کے لیے اچھا نہیں ہوگا. لوکل بزنس ہے, چھوٹا بزنس ہے, اسمال بزنس ہے یا بڑا بزنس ہے, وہاں کے لیے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اگر یہ ایسا ہوگا کہ سم لوگ دوسرے جگہ پر جائے گا, دوسرے پروونسز پہ جائے گا, یہ کینیڈا کے لیے بھی اچھا ہے, امیگرینٹ کے لیے بھی اچھا ہے. بس اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنی پڑے گی کہ دوسرے پروونسز میں ایکٹیویٹی, مثلا ابھی کیلگری کی جو ہمیں رپورٹس ملتی ہیں یا ایڈمنٹن کی بھی یا فورٹ میکمرے جو بڑے بزی رہے ہیں چند سال آئل انڈسٹری کی وجہ سے, اب وہاں پہ کافی سلو, پراپرٹیز بھی ڈاؤن ہے اور لوگ کافی موو ہو گئے, اس طرف واپس آ گئے, کیونکہ جب آپ کو جاب نہیں ملے گی تو پھر آپ وہاں کیسے سروائیو کریں گے, وہاں بیٹھتا رکتا ہی کوئی نہیں. تو یہ اس کے لیے گورنمنٹ کو کچھ کرنا پڑے گا کہ وہاں جو ہے نا کوئی ایسی ایکٹیویٹی شروع کی جائے کہ جس وجہ سے لوگ وہاں پہ جائیں اور وہاں رہیں. راشد حسن صاحب, میں یہ کہتا ہوں, آپ تو ٹھیک کہتا ہے, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ وہاں جائے گا, لوگ زیادہ ہوگا, اس کے لیے بزنس کریٹ ہوگا, بزنس کریٹ ہوگا, جاب کریٹ ہوگا, جاب کریٹ ہوگا, پھر پرابلم نہیں ہے. اگر لوگ نہیں ہے تو بزنس کیسا چلے گا؟ اگر وہاں لوگ ہیں, جاب خود بخود آئے گا, کیونکہ لوگ کو کپڑا ضرورت ہے, کھانا پینا ضرورت ہے, جگہ ضرورت ہے, وہاں کنسٹرکشن کا بھی کام شروع ہو جائے گی, چھوٹا بزنس کام بھی شروع ہو جائے گی, اور دوسرا بزنس, کیونکہ لوگ جو کیوں کینیڈا اس طرح امیگرینٹ کو بلڈ کیا تھا, لوگ آیا تھا نا, لوگ جو وہاں جائے گا وہاں بھی بزنس بلڈ کرے گا. لیکن وہ بات ہے کہ یہ کام الٹ ہے, یعنی پہلے جب لائڈ منسٹر میں آئل انڈسٹری چل رہی تھی تو ادھر کافی ہمارے ساؤتھ ایشینز بھی گئے ہوئے تھے, وہاں انہوں نے اپنی ٹیکسی کمپنیاں بھی بنائی تھیں, ٹرکرز بھی وہاں کام کر رہے تھے, کنسٹرکشن والے بھی تھے, آئل انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ. جیسے ہی آئل انڈسٹری بند ہوئی, سلو ڈاؤن ہوئی, لائڈ منسٹر اب ایک گوسٹ ٹاؤن ہے. بالکل. اور وہ کمپنیاں بند ہو گئیں, وہ ٹرکرز واپس آ گئے, وہ کیب کمپنیاں بھی بند ہو گئیں کیونکہ بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہے نا کہ لوگوں کے جانے سے وہ انڈسٹری چالو نہیں ہو سکتی. وہ انڈسٹری چالو ہوگی تو لوگ جائیں گے, لوگ چلے جائیں گے, مہینے بعد لوگ چلے جائیں گے. میں یہ بتاؤں گا کہ گورنمنٹ کا رسپانسبلٹی ہے کہ جاب کا کریشن کے لیے بہت اچھا پلان بنائے گا. یہ ضرور ہے کہ ان سائڈ کینیڈا میں کام کرے گا, کینیڈا کے ان سائڈ سے باہر بھی یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ نزدیک, جو وہاں نزدیک اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ ٹریڈ بنائے گا, آنے جانے کرے گا. دیکھو کیوں انٹاریو اس طرح بڑھ گیا تھا, یہ اونلی یہاں کینیڈا میں کام نہیں کرے گا. آپ کو یاد ہے کہ لبرل گورنمنٹ جو تھا وہ کیتھلین وین چائنا گیا تھا, میکسیکو گیا تھا, یونائٹڈ اسٹیٹ گیا تھا. یہ سب جو آنے جانے اور ٹریڈ کا سائن کرے گا, وہاں سے کوئی چیز یہاں آئے گا, یہاں سے کوئی چیز وہاں, لوگ کے لیے کام بڑھ جائے گا, اکانومی بڑھ جائے گا. کیتھلین وین کو ووٹ نہیں دیا نا لوگوں نے, نہیں دیا وہ تو الگ بات ہے, مگر مطلب یہ ہے کہ ابھی تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے. میں مسٹر ڈکفورڈ کو یہ بتاؤں گا, یہ خواہش کروں گا, I ask him that he could do something, not only people can create job, he can make a plan that Ontarian will work with him. We all can work with the government, that if he has a good plan for economy, creating job and education, and what I said before, that the professional immigrant, that bridge they could make, but they could speed it up. رائٹ. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. معروف صاحب بہت شکریہ, بہت اچھی گفتگو رہی ہے, خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے جو آپ نے باتیں کی,
امید ہے کہ آنے والے دنوں میں دنیا اس مسئلے کو ریئلائز کرے گی اور کینیڈا خاص طور پر اپنا کردار ادا کرے گا کہ وہاں پر امن جو ہے وہ بحال کیا جائے. ایک طویل 40 سال کا عرصہ ہے اور بیچارے لوگ بھی در بدر ہو گئے. بہت سارے پاکستان میں ہیں, مختلف دنیا کے علاقوں میں ہیں اور اپنے وطن کو کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا. اور جو خون ریزی کسی کے وطن میں ہوتی ہے وہ اسی کو وہی جانتا ہے کہ شام کے لوگوں پر کیا گزری اور افغانستان میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا. بڑی لمبی کہانی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. راشد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. میں اردو اور ہندی لوگ سے معذرت چاہوں گا اگر میرا اردو اور ہندی اچھا طرح بات نہیں کیا, کیونکہ ہندی and اردو میرا 5th لینگویج ہے. اللہ حافظ. ہیو اے گڈ ڈے. تھینک یو. Thank you very much.